The Secret. Hi, we are on lesson 24 of the Bible class, How to Keep the Sabbath Holy, part 1. Please enjoy. Titokoze Mulungu chifukwa chakuti walola kunena kuti tikhale nayonso nthawi yophunzira mawu ake. Lero tili lesson imene mutu wake tikuti how to keep the Sabbath holy. How to keep the Sabbath holy. Tisanalowe muphunziroli talolani kunena kuti titseke m'maso kuti tipemphere. Atate wathu ndi mpulumutsi Yesu Mulungu kumwamba, fatu kuthokozeni chifukwa cha mphatso ya moyo komanso mpata wophunzira mawu anu. Ine kapolo wanu ndakonzeka kugwira ntchito iyi, koma ndikuzindikira kunena kuti ngati ndingabwere mwachibwana singapambane. Chotero ndifane pemphe mkhululukire mphulupulu zanga komanso ana anu kulikonse kumene amvetsere ndikunena phunziro ili. Tikupempheni Yehova kuti mukhale nafe, mutiphunzitse mwa mphamvu ya mzimu wanu. Mu dzina la Yesu Khristu apemphera. Amen. How to keep the Sabbath holy. Lemba limene tukayamba nalo ndi Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Remember the Sabbath day. Kumbukirani, mudzikumbukira tsiku la Sabata litani. To keep it holy. Lizikhala lopatulika. 6 days you shall labor and do all your work. But the Sabbath day is the Sabbath of the Lord thy God. Masiku asanu ndi limodzi mudzigwira ntchito zanu zonse, koma tsiku la namba 7 ndi Sabata la Yehova Mulungu wanu. In it you shall do no work. Mwiro osagwira ntchito lililonse, inuyo, nor your son, mwana wanu wamuna, nor your daughter, wamkazi, nor your male servant, wantchito wamuna, nor your female servant, nor your cattle, wantchito wamkazi, kaya ng'ombe zako, nor your stranger who is within your gates. Kaya kwabwera mulendo asagwire ntchito chifukwa tsopano. For in 6 days izikuchita kwa masiku 6 the Lord made the heavens and the earth. Ambuye adapanga kumwamba ndi dziko, the sea and all that is in them, ndi zonse zimene zimapezeka m'menemo, and rested the 7th day. Ndiye Yehova adapuma tsiku lachisanu ndi chiwiri. Therefore, kotero, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Ndiye Yehova anadalitsa tsiku lachisanu ndi chiwiri naliyeretsa. Let our people beware of belittling the importance of the Sabbath. Tichenjeze anthu wathu kukhalidwe lochepetsa kufunikira kwa Sabata. Izi ndezi kuchitika dziko mene kupita kumapeto. Sabata lasungunuka anthu akoneka ngati alibe nalo ntchito. The Sabbath should not be a day of either ordinary labor. Sabata lisakhale tsiku logwira ntchito ya wamba, idleness, kapena kungokhala, or amusement, kapena kuzisangalatsa kunjoya zinthu za dziko, but one of rest. Koma likhale tsiku lopuma, reflection, kulingalira kuti kodi moyo wanga ukuyenda bwanji wa uzimu, holy joy, kukondwa mwa uzimu mwa chiyero, worship, kupembeza Mulungu, and helpfulness, ndi kuthandizira wanthu wena muzosowa zawo. It should be the happiest, limene lokhala tsiku lokondwa kwambiri, the brightest, lowala, and the best of all the week. Ndipo tsiku lonjoyesa lokondwerera kuposa masiku ena onse mu 1 week. Such it should be made for young and old. Izi zimayenera kuti azichita nalo motero akulu ndi ang'ono omwe. Young and old. Very early the children can be taught the stories of creation and redemption. Ana ali ang'ono auzidwe zakulenga kumene Yehova analenga dzikoli ndi kufotokoza kuti titachimwa otilengayo adatisatira ndi kudzatifera, and taken out amid the handwork of God and taught to see him and to commune
with him through nature. Nde anatu tuwaphunzitse ang'ono mbiri imeneyi komanso mmene angabakumikizane ndi mulungu muchilengedwe akamakhala msabata nkumaona zolengedwa. Preparation for Sabbath, kukonzekera sabata therefore chotero is an essential to its proper observance. Ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti sabatalo lisungidwe bwino. God's blessing is upon the first moments of the Sabbath as well as upon the last. Ndalitso umene Mulungu anadalitsa tsiku ili anadalitsa kuyambira pamene dzuwa langolowa pa maminutes oyambirira ndi ma-hours wa anadalitsanso maminutes ndi ma-hours a tsiku linalo dzuwa likamalowa kuti sabata lithe. Chotero osanyozetsera ma-hours ena ndi mmene akufotokoza motero. And as far as possible everything should be got in readiness so that the entire day may be devoted to God and humanity in the manner indicated. Nde tsiku lonse la sabata limayenera lisamalidwe likhale loperekedwa kwa Yehova kumpembedza komanso kuthangatira mtundu wa anthu. Izi kuti zitheke chilichonse chokhuzana ndi sabatalo timayenera tikonzetseretu sabatalo lisanafike. In making the Sabbath, ndipo chita sabata Mulungu kulikhazikitsa, God rested, nde Mulungu adapuma, blessed, analidalisa, and sanctified the day, ndikulipatula kulika pambali ndikuliyeretsa. Exodus 20 verse 11 ndi amene akufotokoza zimenezo. Whoever then the winaliense keeps the Sabbath aright, amene akulisunga bwino, may expect that there will be brought into his life God's rest, kuti moyo mwake mubwera kupuma mwa Yehova blessings madalitso and sanctification, ndi kupatulidwa komanso kuyeretsedwa. Zimene adachita Yehova kusabatazi ife tikamalisunga mmene Mulungu akunenera zimachitikanso ku moyo wathu. Timayeresedwa, timapatulidwa komanso timadalitsidwa. Ganizo lotsogolera to find out how one can receive the blessings blessed by God on the true Sabbath day. Tufuna mmene munthu angalandirire ndalitso umene Mulungu adawuyika mu tsiku limeneli kuti anthu atsiri kumbukira ni mutu wathu aphunze kuti how to keep the Sabbath holy. Mulungu wakumwamba adapereka sabata tapeza mbuyo kuti dziko lapansi nalonso anthu adapereka tsiku lawo limene lili first day of the week, Sunday, posachedwa likakamizidwa ngati sabata. Koma tufuna tuonera Yehovali la Mulunguli timayenera kulisunga motani. The Bible clearly shows that God's original Sabbath is still the true Sabbath. Bible kamaliwerenga from Genesis to Chivumbulutso likuonesa kuti sabata la Genesis chapter 2 ili limene Mulungu akupereka atangomulenga Adamu ndikumupatsa mtundu wonse wa dziko lapansi udalandira mpaka na Chivumbulutso lilipobe silinathe. Man has introduced another day. Munthu motsogozedwa ndi Satana wapereka tsiku lina, but God has not blessed it. Koma ilili wapereka munthuli Mulungu sanalidalitse, sanalipatule, sanaliyeretse, because it is the sign of apostasy. Tsiku limene lili la first day of the week, Sunday, likaperekedwa ngati sabata ndi chizindikiro cha kuukira. We must learn how to observe the holy Sabbath day. Tikuyenera ife popeza Mulungu walamula tikumbukire kusunga sabata likhale lopatulika, tiphunzire ku Bible kuti amasunga bwanji sabata kuti likhale lopatulika. Tikhale tikuyankha mafunso ngati awa. What does the Bible say about the Sabbath day? Kodi Bible lafotokoza chani za tsiku la sabata? What is the first requirement in the Sabbath commandment? Exodus chapter 20 verse 8. Choyenera kuyambirira kuti munthu achite kuti akwanise kusunga sabata. Verse 8, udzikumbukira tsiku la sabata likhale lopatulika. Number 1, munthu akufunsidwa kukumbukira. Mulungu sanafune olengedwa amdziko adzayiwale. Satana ndochenjera akutuza linatha linakubedwa patanda zimenezo mutakupemphera siku lililonse. Zoona ndani na maphunziro ambuye kuti kupemphera Yesu anati pempherani kosalekeza. Every day we are supposed to pray, but God chose one day
kuti limene tidzikumbukira ndakuti likafika tidzikumbukira kuti chani, kuti likhale lopatulika. Masiku 7 Mulungu adasankhapo limodzi, the day number 7, kuti likhale lopatulika. For what purpose are we to remember the Sabbath day? Tilikumbukire chifukwa chani? For the purpose to make it holy. Tikumbukire kuti likhale lopatulika, kuti ndilawu Mulungu tizili likabwera muja pa liziti opya, chifukwa Mulungu adaliyeretsa, adaligayira Mulungu ndelili ndi the divine power in it. It's a divine day, it's a godly day. Ndi tsiku la Mulungu wakumwamba. Tinakati mavesi samawani, chilichonse cha Mulungu chimakhala ndi mphamvu ya Mulungu. Mpweya umene uzira ku chidongo chosemedwa udali mpweya wa Mulungu, unali ndi Mulungu. Ndi chifukwa chake munthu anakhala ndi Mulungu, anakhala ndi moyo. Chotero la Sabata ili ndi Mulungu. All through the week, mkati mwa wiki, the keeping of the holy Sabbath day is to be remembered. Mkati mwa wiki muchabuka magwira ntchito, mutu udzikumbukira nkhani yokuti kutsogolo kukubwera Sabata, ndi udzikonzetseratu zinthu. No business arrangements or travel are to be made which would cause us to break this commandment. Ukamapanga mapulani, tili ndi zovuta pakati pathu, zovuta zilizazike liti. Kupangira to plan tidzaike tsiku lakuti kuti Sabata lisasokonekere monga Yesu Khristu atafa adamuyikiratu m'manda Friday Sabata lisanayambe. Kumapanga plan osayenda ulendo kunyamuka Friday, ulendo wa 2 days wa ku Tanzania, ulendo wa 3 days wa ku South Africa, kunyamuka Friday. Hayi, Mulungu akuti zimenezo aye tikonzeseretu kuti Sabata lija lisasokonezero likati konse. We are to be mindful of the keeping of the weekly Sabbath during the 6 preceding days. Ndema siku sikisiwa mutu mwathu tizikonzeseratu kuti tsiku lisasokoneze. Who made the Sabbath day holy? Adapanga siku la Sabatali kuti likhale lopatulika. Ndi akaunda, ndi mpingo wina wache, ndi zungu kapena munthu wakuda. Exodus 20 verse 11. Chifukwa masiku asanu ndi limodzi masiku asanu ndi limodzi Yehova adamaliza zakumwamba ndi za dziko lapansi ndi nyanja ndi zinthu zonse zili m'menemo, napo masiku lachisanu ndi chiwiri. Chifukwa chake Yehova akubwerezaso anadalitsa tsiku la Sabata kuti likhale lopatulika. Yankho la funsoli, God made the Sabbath day holy. We are to keep it holy. Adalipanga kuti likhale lopatulika, si mphamvu ya dziko ngati munthu ngati za Sunday kuti Constantine ndi azinzake ma emperor a Rome and the Papa said no, koma uyu ndi Yehova Yesu mwini wake. According to the Bible, when does the Sabbath begin? Sabata alipoti tilisunge limayamba nthawi yanji, chifukwa nthawi ya dziko lapansi imanena kuti tsiku limayamba 12 koloko. Koma ya Bible Sabata nthawi yake imayamba bwanji, tsiku limatha nthawi yanji malingana ndi Bible? Genesis chapter 1 verse 5. Ndipo Mulungu anatcha kuyera kosana ndi mdima anawutcha usiku, ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa, tsiku loyamba. Malingana ndi Bible tsiku limayamba dzuwa likamalowa, ndipo pamene tsiku limayamba. Ndithu chifukwa chake chinthu chikamatha ndimafotokoza chisanzo akamati banja alatha paoneke kuti wina wanyamula katundu wake wapita, munthu songanene kuti makolana nkhosi basi nonse mulipopo kena banja alatha ili latha banja lathu lilatha, munthu akolana nkhosi akamata kumakala undibwezere zinthu zanga kududana wakali paoneke kuti china chake chachitika, kuti china chayamba china chatha. Tsiku likamatha dzuwa limalowa chumi ndikubwera mdima, pamenepo tsiku latha. 12 koloko usiku umadziwa bwanji kuti tsiku latha? Kuonera ochi zachisatana. Chotero malingana ndi Bible likufotokoza kuti dzuwa likalowa tsiku latha. Marko chapter 1 verse 32, Bible likufotokoza kuti ndipo madzulo litalowa dzuwa anadza nawo kwa iye onse akudwala ndi akugwidwa ndi ziwanda. Dzuwa litalowa tsiku linatayamba pamenepo adabwera nawo, giving us a sign. Levitical dzuwa likalowa tsiku limakhala latha. Nchifukwa chake mmaona kuti dzuwa likalowa mbalame zimandiposa ife anthu kumabwerera kumakalowa khola mwawo, zinyama zonse zimandiposa, koma ife anthu makani
timadikira 12 usiku. Mbuli ndi ndani? Chifukwa nyama ikuziwa nkhuku kwa kalowa nkhola. Nkhuku, mbuzi, ng'ombe zikuziwa kuti kwada zikukalowa. Koma munthu atakudikira 12 koloko. Pamene pamutu ndani? Levitical 23 verse 32 akuti likhale ndinu sabata lopumula ndipo muzichepetse tsiku lachisanu ndi chinayi madzulo, kuyambira madzulo kufikira madzulo musunge sabata. Kuyambira sunset to sunset, tsiku limayamba dzuwa likamalowa, limazathanso dzuwa likamalowa. Ndi kuwerengera kwa kumwamba. Kumbukirani, Mulungu sanalenge ochi. Chifukwa nthawi zambiri timagomera zinthu zimene munthu anapanga kuona ngati zimene zikulondola. Iyayi, Mulungu sanapange ochi. Izi nzeru za anthu ya mivi digital kaya ndi ya chani kaya iliyonse. The sun never fails to tell the correct time. Dzuwa silinaphonyepo kapena kulephera kufotokoza nthawi imene ilili. Long before man invented clock, anthu kalekale ochaza na ipeze, anthu amaziwa kuti pano tiitereke dzuwa likakhala paliwombo, amaziwa kuti ndi 12 koloko. Paliwombo amayikandira dzuwa latipeza ochi atipeza munjiratu, zinthu zitayambika kale. God has appointed the sun to mark the beginning and the end of the day. Mulungu adapereka dzuwa lizitionesera poyamba ndi potsera pa tsiku. The day always begins at evening. Malingana ndi Bible, tsiku limayamba dzuwa likalowa. This was made clear in the record of creation. Izi adafotokoza bwino pa nkhani ya chilengedwe pa Genesis chapter 1. It was still true in the days when Christ was on earth. Yesu ali pa dziko pano ndi onse atumwi mpaka na buku la chivumbulutso amayendera mawerengedwe omwewo mpaka na lero. Thus the Sabbath commences at sunset on Friday and ends at sunset on Saturday. Nde la sabata limayamba dzuwa likalowa Friday, komanso limafika pokutha dzuwa likalowa Saturday. Chifukwa chake Yesu anakamwika dzuwa lisanalowe on Friday kuopa sabata kuti asaliswe, which is the preparation day. Nde malingana ndi Bible, tsiku lokonzetsera sabata ndiliti tsiku lokonzetsera. Malingana ndi Bible, tsiku limene lipatula kuti lili kati mwa wiki mujamba konzetsera pang'ono koma ili dedicated to the preparation of Sabbath ndiliti. Akufuna atuonetse mumveka bwino makamaka kuti kodi sabata tilikonzekera tsiku lake liti pali limodzi kapena onse. Tifunse funso lomotero. Exodus 20 verse 9, masiku asanu ndi limodzi uzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse. Now from Sunday, meaning the first day of the week, to Friday, all these days ndi masiku okonzesera sabata. Utakusaka kuti nezofaza ngati Saturday, Wednesday, ndizichapiratu Monday, kusita Wednesday, polisha Sabato Tuesday, kuzikiratu pambali zosavala sabata izi chani zonse akufotokoza kuti zikuyenera kutero, kuti zikuyenera kukhala moteromo. How many days is man expected to work? Nde munthu akuyenera adzigwira ntchito masiku 6 kukonzesera sabata komanso kugwira ntchito zake zonse azimalize. Anyone who does not employ his time in useful labor during 6 days is breaking the commandment, equally with the one who works on the 7th day. Ndaya kufotokoza momveka bwino, munthu amene sagwira ntchito masiku 6. Lamulo la sabata ndi sabata ndi zinthu zosiyana. Lamulo la sabata ndi sabata ndi zinthu zosiyana. Sabata ndi tsiku la namba 7. Lamulo ndi zimene Mulungu akufotokoza za masungidwe a tsiku la namba 7 lino. Ndepa lamuloli pali nkhani yonena kuti 60 days thou shall labor. Mulungu kuti munthu asunge sabata limayamba ndi kugwira ntchito. Ngati uli wa ulesi kuti mkati mwa wiki muchasande mangokhala basi mangoswera bawo kala tuyo akudya tuyo mwene mtaji ndi alipo anthu ena sapanga kena kali konse kupita pabawo kuzadya, kubwera pabawo kuzadya, basi draft team zikhaza basi mangopanga zokhazo basi kuyendera anthu magemu basi kupita pasika basi kuima pali mwanse kumaona magali moto anthu ena chigamulo chisapalese wamasowa zochita kumwe pamene mangochiyang'ana mpaka madzulo. Munthu amene sagwira ntchito 60 days amaswa sabata. Kuswa sabata akuti ngati sukugwira ntchito masiku 6 ukuswa chimozimozi ndi munthu amene akugwira ntchito tsiku la sabata lija. Chotero tizigwira ntchito. The day always begins kiri apa 6 days
of faithful work is essential if a man is to fully appreciate the blessings of the Sabbath day of rest. Muntu kuti afike pomamva kukoma kuti sabata ndi mdalitso umayenera uzitanganidwa mkati mwa wiki. Anthu amene amakhala busy kugwira ntchito molimbikira zosiyana-siyana kumunda, kumakampani, business, mashop, chana kutamanga kunduku. Amati ikafika Friday ziwa ndikuzalowa akayimika kena kali kosa machiro poma Ambuye mulemekezeke. Thank you God for the Sabbath. Ndipumeko. Alipo anthu ane magwira ntchito folo zitatu maiko akunjamu. Anthu ena magwira ntchito za usiku 4 hours uku, ena ku 2 hours, ena kuchani. Amen aja, they need the Sabbath. Umagwira ntchito masiku 6 likafika Sabata umalipanga appreciate, umalemekeza Mulungu chifukwa cha Sabata. Ulesi osagwira ntchito molimbika ndi umene umafuna kuti Sabata lija usaluone uphindu lake kumafunanso kuti ugwiremo ntchito. What is the day before the Sabbath called? Now, funso limene mafunsa nthawi ija tinaja mfulumira. Tsiku limene limabwera Sabata lisanayambe, Baibulo amalicha kuti chani. Luke chapter 23 verse 54. The day that comes before the Sabbath. Tsiku limene anamuyika Yesu m'manda amalichula kuti chiyani. Luke 23 verse 54. What is the name given to the day that comes before the Sabbath? Ndipo panali tsiku lokonzekera. And there was the preparation day. Jizungu matero. Ndi Sabata linayandikira. It was the preparation day and the Sabbath draweth nigh. Linali tsiku lokonzekera ndipo Sabata linayandikira kuti liyambe. Tsiku limene limabwera before Sabbath limene lili Friday. Yesu anafa Good Friday. The preparation day. Malingana ndi Mulungu. The day number 6 is the preparation day. Preparing for what? Finishing the preparations for the Sabbath. Siku lake ndi limeneli preparation day. What is to be done on the preparation day? Siku limeneli lokonzetsera munthu amayenera kuchita chiyani. Malingana ndi Bible, siku lokonzetserali munthu amayenera kuchita chiyani. Exodus chapter 16. Asanafike popereka malamulo. Exodus 16 pamaonetsa kuti pankhani imene Mulungu amagwetsa mana akachani amaonetsa kuti asanafike kuja kukapereka malamulo 10 Sabata limasungidwa kale. Sabata ndi la mu Edeni. Sidapa Decalogue kuyambira pa malamulo 10 apa Sinai iya. Ndikhalidwera akumwamba onse olengedwa ndi Yehova chifukwa zolengedwa za Yehova zimasunga Sabata. Ndi chifukwa chake pa 16 pa angelo samapita kukaponya mana on Sabbath. Nde akufotokoza momveka bwino. 16 verse 23 kunena kuti chani? Verse 23, ndipo ananena nawo, ichi ndi chomwe Yehova analankhula, mawa ndiko kupuma Sabata lopatulika. Hakulankhula nawo pa Friday. Chimene mudzi wotcha lero popeza mawa ndi Sabata Friday otchani. Chimene mudziphika phikani lero Friday ndi chotsala chikukhalireni chosungika kufikira mawa. Apa hakutifotokozera momveka bwino kunena kuti Mulungu adalamulira kuti zinthu zonse zichitikire to Friday kumaliza kuphika, kukazinga, kuotcha, kutani kena kali konse tifotokoze bwino chifukwa cha nthawi yathu tiyimire apa kaye gawo loyamba. Kumbukira tikuphunzira how to keep the Sabbath holy. Mulungu akulamulira kuti tsiku la namba 7 lililonse tidzisunga Sabata tikumbukire ndilopatulika isachite nalo ngachibwana. Komanso ndaphunzira pano ndi chizindikiro cha Yehova ndi anthu ake. Ndi tilisunge bwanji kuti tisamchimwire ndi zimene tikuphunzira. Ndi gawo loyamba tiyimira penepa tibweranso posachedwa. Koma mmene tikutseka gawo loyamba lolani kuti tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu tifuna tikuthokozeni chifukwa cha gawo loyamba la phunziro. Pano tifuna tipumirire. Pamene tikupumira Yehova tifuna tikupempheni kuti ana anu amene amaonera ndi kumvetsera akhale pompo. Pamene tikutseka part 1 atsegulenso part 2 kuti alumikize phunziro kuti pabwino bwino kufikira kumapeto iwo ndi ine tipulumutsidwe mwa chisomo chanu mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen.